হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন আমরা আলোচনা করব পেডিয়াট্রিক নার্সিংয়ের পার্ট 2। ফার্স্ট কোশ্চেন হলো, নেক্সট ইন ফলোয়িং হুইচ মেডিসিন ইজ ইউজ টু কারেক্ট মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ইন নিউবর্ন? অপশান এ আরএল, অপশান বি এনএস, অপশান সি সোডিয়াম বাইকার্বনেট, অপশান ডি অ্যাড্রিনালিন। এখানে রাইট অ্যান্সার হলো অপশান সি সোডিয়াম বাইকার্বনেট। নেক্সট, concentration of epinephrine administered in a newborn is option A 1:100, option B 1:1000, option B 1:10,000, option D 1:1 lakh। এখানে রাইট অ্যান্সার হলো অপশন সি 1:10,000। নেক্সট, দ্য ফিচার্স হুইচ আর assessed in Apgar score include following except option A color of the body, option B meconium passed or not, option C heart rate, option D muscle tone। এখানে রাইট অ্যান্সার হলো অপশন বি meconium passed or not। নেক্সট, a baby is considered normal if Apgar score is option A more than 8, option B more than 10, option C between 5 to 8, option C between 4 to 7। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A more than 8। নেক্সট, টোটাল নাম্বার অফ features measured in Apgar score are option A 4, option B 5, option C 6, option D 7। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন B 5। নেক্সট, if the birth weight of a newborn is 3 kg, then on 5th day weight will be option A 3 kg, option B less than 3 kg, option C 3.2 kg, option D 3.1 kg। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন B less than 3 kg। নেক্সট, what do you mean by meconium? option A first rule of newborn, option B first cough of newborn accumulated in respiratory tract, option C first blackish urine of newborn, option D first breast milk of mother। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A first rule of newborn। নেক্সট, in following which hormone is responsible for milk secreted by the alveolar cell? option A oxytocin, option B prolactin, option C estrogen, option D luteinizing hormone। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন B prolactin। নেক্সট, in following mainly which hormone is responsible for ejection of milk from the gland into the lactiferous sinuses and ducts? option A oxytocin, option B prolactin, option C estrogen, option D LH। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A oxytocin। নেক্সট, the breast milk secreted during the first 3 days after delivery is termed as option A meconium, option B colostrum, option C weaning, option D melena। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন B colostrum। নেক্সট, for measuring temperature in an infant probably which method should be used? option A oral, option B axillary, option C rectal, option D vaginal। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন B axillary। Next, for taking temperature in an infant, the thermometer should be kept in place for option A 2 minutes, option B 1 minute, option C 3 minutes, option D 4 minutes। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C 3 minutes। Next, advantage of kangaroo mother care include option A it help in maintaining temperature, option B it facilitate breastfeeding, option C it improve mother infant bonding, option D all। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন D all। Next, component of warm chain includes except option A temperature of delivery room should be more than 25, option B skin to skin contact between mother and baby, option C give birth to the baby, option D immediate dry the baby after bed waiting। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C give birth to the baby। নেক্সট, following are the clinical feature of hypothermia except option A poor feeding, option B metabolic acidosis, option C increased peripheral perfusion, option D respiratory distress। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C increased peripheral perfusion। নেক্সট, which is the action of radiate warmer except option A it maintains body temperature, option B it decreases insensible water loss, option C it increases metabolic rate, option D it increases insensible water loss। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন B it decreases insensible water loss। Next, what is the criteria of low birth weight baby? option A baby weight less than 2 kg birth weight, option B baby weight less than 2.5 kg birth weight, option B baby weight less than 3 kg birth weight, option D less than 2.75 kg birth weight। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি less than 2.5 kg birth weight। Next, characteristics of preterm infant include except option A reflexes are sluggish, option B small fontanelle, option C buccal pad of the fat is minimal, option D deep sole creases are absent। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি স্মল fontanelle। নেক্সট, preterm babies are prone to secondary atelectasis because option A lung alveoli are not fully developed, option B amount of hemoglobin is less, option C surfactant is deficient, option D diaphragm is underdeveloped। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C surfactant is deficient। নেক্সট, in preterm baby there is tendency to regurgitation because of option A in
competent cardiovascular sphincter, option B underdeveloped intestine, option C small capacity of the stomach, এখানে এবং অপশন ডি হলো বোথ এ অ্যান্ড সি, এখানে রাইট অ্যান্সার হলো অপশন ডি বোথ এ অ্যান্ড সি। নেক্সট, preterm babies are more prone to develop hypothermia because of option A large surface area, option B deficient bowel brown fat, option C poor food intake, option D all, এখানে রাইট অ্যান্সার হলো অপশন ডি অল। নেক্সট, লো বার্থ ওয়েট বেবি আর প্রন টু অপশন এ hypothermia, option B hyperbilirubinemia, option C infections, option D all, এখানে রাইট অ্যান্সার হলো অপশন ডি অল। নেক্সট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ অফ neonatal death is option A hypothermia, option B jaundice, option C septicemia, option D ডায়রিয়া, এখানে রাইট অ্যান্সার হলো অপশন সি septicemia. Next, the most common and characteristic manifestation of septicemia is option A hypothermia, option B hypoxia, option C alteration in the established feeding behavior, option D cyanosis, এখানে right answer হলো option C alteration in the established feeding behavior. Next, in a neonate suffering from septicemia, which medicine is used to prevent bleeding? Option A normal saline bolus, option B dextrose bolus, option C Kangen mother care, option D injection of vitamin K, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি ইনজেকশন অফ ভিটামিন কে। নেক্সট, ফলোইং আর দ্য কমন কজ অফ নিওনেটাল সেপ্টিসেমিয়া এক্সেপ্ট অপশন এ ইকোলাই, অপশন বি স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস, অপশন সি সালমোনেলা, অপশন ডি ক্লেপসিলা, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি সালমোনেলা। নেক্সট, ইন নিওনেটাল সেপ্টিসেমিয়া what measure is used to improve perfusion? Option A dextrose bolus, option B normal saline bolus, option C injection vitamin K, option D antibiotics, এখানে রাইট অ্যান্সার হলো অপশন বি নর্মাল স্যালাইন বোলাস। নেক্সট, what is the dose of injection ampicillin in case of neonatal septicemia? Option A 100 mg per kg body weight 12 hourly, option B 50 mg per kg body weight BD, option C 20 mg per kg body weight BD, option D 30 mg per kg body weight BD, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 50 mg per kg body weight 12 hoursly. Next, which is the end product of the catabolism of heme? Option A albumin, option B stool, option C bilirubin, option D globulin, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি bilirubin. Next, cessation of respiration for 20 seconds with or without bradycardia is termed as option A ট্যাকিপনিয়া, অপশন বি ব্র্যাডিপনিয়া, অপশন সি অ্যাপনিয়া, অপশন ডি অর্থোপনিয়া, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি অ্যাপনিয়া। নেক্সট, ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস ইন অ্যান ইনফ্যান্ট ইনক্লুডস অপশন এ টোটাল বিলিরুবিন লেভেল মোর দ্যান 15 mg per dl, অপশন বি ডিরেক্ট বিলিরুবিন লেভেল মোর দ্যান 2 mg per dl, অপশন সি increase total bilirubin level by more than 0.5 ml per dl per hour, এখানে অপশন ডি হলো অল, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি অল। নেক্সট, ট্রিটমেন্ট অফ প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস ইনক্লুডস অপশন এ এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন, অপশন বি ফটোথেরাপি, অপশন সি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ফেনোবারবিটন, অপশন ডি অল, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি অল। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ফটোথেরাপি? অপশন এ ইট কনভার্টস bilirubin into albumin, it converts option and conjugated bilirubin into more soluble form of bilirubin, option C it converts yellow bilirubin into white bilirubin, option D it inhibits bilirubin formation, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি it converts unconjugated bilirubin into more soluble form of bilirubin. Next, in phototherapy which range of light is used? Option A 1000 to 12000 nanometer, option B 100 to 15 nanometer, option C 550 to 600 nanometer, option D 800 to 900 nanometer, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 550 to 600 nanometer. Next question, during phototherapy distance between baby and the light source should be option A 20 cm, option B 45 cm, option C 70 cm, option D 100 cm, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 45 cm. নেক্সট, কমপ্লিকেশন অফ ফটোথেরাপি ইন এ নিওনেট ইনক্লুড এক্সেপ্ট অপশন এ হাইপোথার্মিয়া, অপশন বি রেটিনাল ড্যামেজ, অপশন সি ব্রোঞ্জ বেবি সিনড্রোম, অপশন ডি হাইপাথার্মিয়া, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ হাইপোথার্মিয়া। নেক্সট, ব্রোঞ্জ বেবি সিনড্রোম ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই অপশন এ ডিমেনশিয়া, ডায়রিয়া, রার্মাটাইটিস, অপশন বি pigeon chest, bony deformity, carved leg, option C brownish black color of skin, serum and urine, option D presence of blood in vomitus, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি ব্রাউনিশ ব্ল্যাক কালার অফ স্কিন, সিরাম অ্যান্ড ইউরিন। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ডিজিজ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন অফ বডি? অপশন এ সাইনোসিস, অপশন বি জন্ডিস, অপশন সি সেপ্টিসেমিয়া, অপশন ডি কোয়াচিয়ারকড, এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি জন্ডিস। নেক্সট, ইন এ নিওনেটাল লে লার্জ সাইজ 8 French plastic orogastric tube cannot be
passed into stomach. This neonate is suffering from option A mouth ulcer, option B peptic ulcer, option C esophageal atresia, option D intestinal obstruction. এখানে right answer হলো option C esophageal atresia. Next, what do you mean by macrosomia? Option A large size baby, option B baby with large head, option C increase number of chromosome, option D high metabolic rate. এখানে right answer হলো option A large size baby. Next, enteric fever is also known as option A typhoid, option B diphtheria, option C pertussis, option D chicken pox. এখানে right answer হলো option A typhoid. Next, who discovered tuberculin test? Option A Pasteur, option B Robert Hooke, option C von Parquet, option D Robertson. এখানে right answer হলো option C von Parquet. Next, what is the full form of BCG? Option A bacillus calmette gas, option B broad climatic glycerin, option C bacillus calmette guerin, option D bacilli calm glycerin. এখানে right answer হলো option C bacillus calmette guerin. Next question, in following regarding BCG which statement is false? Option A BCG is only widely used live bacterial vaccine, option B present day freeze dried vaccine are used. Next, present day liquid vaccine is more commonly used, option D it should be stored in temperature below 10 degrees centigrade. এখানে right answer হলো option C present day liquid vaccine is more commonly used. Next, polio is primarily infection of option A respiratory tract, option B alimentary canal, option C central nervous system, option D reproductive system. এখানে right answer হলো option B alimentary canal. Next, most common cause of paralytic polio is option A poliovirus type 1, option B type 2, option C type 3, option D type 4. এখানে right answer হলো option A poliovirus type 1. Next, most common mode of transmission of polio is option A droplet, option B oral, option C parenteral, option D by infected article. এখানে right answer হলো option B fecal. Next, poliovirus is most commonly found in option A throat secretion, option B feces and oropharyngeal secretion, option C urine, option D secretion from wound. এখানে right answer হলো option B feces and oropharyngeal secretion. Next, in which age group polio is found most commonly? Option A 0 to 2 years, option B 6 months to 3 years, option C 3 to 10 years, option D 10 to 15 years. এখানে right answer হলো option B 6 months to 3 years. Next, flaccid paralysis, tripod sign, fever, nausea and vomiting are feature of option A meningitis, option B polio, option C diphtheria, option D enteric fever. এখানে right answer হলো option B polio. Next, oral polio vaccine was described by option A Sabin, option B Salk, option C Robert Koch, option D Pasteur. এখানে right answer হলো option A Sabin. Next, in which year OPV was discovered? Option A 1975, option B 1994, option C 1957, option D 1964. এখানে right answer হলো option C 1957. Next, the OPV should be stored in option A -20 degree centigrade, option B 0 degree, option C 4 degree, option D 25 degree. এখানে right answer হলো option A -20 degree centigrade temperature. Next, most common route of transmission of hepatitis A virus is option A sexual, option B fecal, option C parenteral, option D droplet. এখানে right answer হলো option B fecal. Next, in which type of hepatitis was known as serum hepatitis? Option A hepatitis A, option B hepatitis B, option C hepatitis C, option D hepatitis D. এখানে right answer হলো option B hepatitis B. Next, mode of transmission of hepatitis B virus includes option A parenteral, option B sexual, option C from infected mother to the baby, option D all. এখানে right answer হলো option D all. Next, hepatitis B vaccine provides protection for option A lifetime, option B 1 to 2 years, option C 3 to 5 years, option D 7 to 10 years. এখানে right answer হলো option C 3 to 5 years. Next, most common mode of transmission of cholera is option A droplet, option B contaminated water and food, option C sexual, option D parenteral. এখানে right answer হলো option C contaminated water and food. Next, rice water stool is the characteristic feature of option A enteric fever, option B cholera, option C measles, option D diphtheria. এখানে right answer হলো option B cholera. Next, sunken eye, hollow cheek, washerman's hands, fan feet, subnormal temperature, rice water stool and loss of skin elasticity are feature of option A jaundice, option B marasmus, option C cholera, option D diphtheria. এখানে right answer হলো option C cholera. Next, cholera vaccine was provided protection for option A lifelong, option B 3 to 5 years, option C 3 to 6 months, option D 5
ইয়ার্স, এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি 3 to 6 months। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ভ্যাকসিন অলসো কন্ট্রোল ডেথ ইন চিলড্রেন ডিউ টু ডায়রিয়া? অপশান এ বিসিজি ভ্যাকসিন, অপশান বি ডিপিটি ভ্যাকসিন, অপশান সি মিজলস ভ্যাকসিন, অপশান ডি ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি মিজলস ভ্যাকসিন। নেক্সট, পজিটিভ অর্গানিজম অফ এন্টেরিক ফিভার ইজ অপশান এ ইকোলাই, অপশান বি স্টাফিলকোকাস অরিয়াস, অপশান সি সালমোনেলা টাইফি, অপশান ডি মাইকোব্যাকটেরিয়াম। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি সালমোনেলা টাইফি। নেক্সট, in following which disease is not transmitted mainly by fecal-oral route? Option A enteric fever, option B measles, option C cholera, option D hepatitis A। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি মিজলস। নেক্সট, which disease is also known as breakbone fever? অপশন এ টাইফয়েড, অপশন বি ডেঙ্গু, অপশন সি হেপাটাইটিস বি, অপশন ডি ডিপথেরিয়া। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি ডেঙ্গু। নেক্সট, মেন ভেক্টর অফ ডেঙ্গু ভাইরাস ইজ অপশন এ ফিমেল অ্যানোফিলিস, অপশন বি এডিস ইজিপ্টি, অপশন সি র্যাট, অপশন ডি ডগ। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি এডিস ইজিপ্টি। নেক্সট, thrombocytopenia, increased hematocrit value and positive tourniquet test are feature of অপশন এ ম্যালেরিয়া, অপশন বি ডেঙ্গু, অপশন সি হেপাটাইটিস বি, অপশন ডি মিজলস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি ডেঙ্গু। নেক্সট, ইন দ্য এরিয়াস where dengue hemorrhagic fever is common, aspirin should not be given to a dengue case because it may cause অপশন এ ব্লিডিং, অপশন বি গ্যাস্ট্রাইটিস, অপশন সি অ্যাসিডোসিস, অপশন ডি অল। এখানে রাইট আনসার হলো অল। নেক্সট, পজিটিভ অর্গানিজম অফ টিটেনাস, অপশন এ কনিব্যাকটেরিয়াম টিটেনি, অপশন বি ভিব্রিও টিটেনি, অপশান সি বডিরেল্লা টিটেনি, অপশান ডি ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনি। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান ডি ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনি। নেক্সট, টিটেনাস ইজ মেনলি ট্রান্সমিটেড বাই অপশান এ ড্রপলেট, অপশান বি প্যারেন্টেরাল, অপশান সি কন্টামিনেশন অফ উন্ড উইথ টিটেনাস স্পোর, অপশান ডি সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ডিজিজ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই অপশান সি মাস্কুলার রিজিডিটি, lockjaw, rhesus sardinicus and opisthotonus? অপশন এ মেনিনজাইটিস, অপশন বি পোলিও, অপশন সি টিটেনাস, অপশন ডি ডেঙ্গু। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি টিটেনাস। নেক্সট, ইন ফলোইং which sentence is false? Option A, if immunization status of a child is unknown then there is no harm in giving appropriate vaccine again. Option B, a minimal interval of 8 weeks is required between the administration of two live antigen. Option C, BCG is administered intradermally over the deltoid muscle. Option D, oral polio vaccine is a live vaccine. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, এ মিনিমাল ইন্টারভ্যাল অফ 8 weeks is required between the administration of two live antigen. Next, in following which is the commonest surgical disorder of the stomach during infancy? Option A, hypertrophic pyloric stenosis, option B gastroesophageal reflux, option C হাজপাং ডিজিজ, অপশন ডি মেগাকোলন। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ হাইপারট্রপিক পাইলোরিক স্টেনোসিস। নেক্সট, the classical presentation of congenital hypertrophic pyloric stenosis is option A non-bilious vomiting, option B dehydration, option C constipation, option D pain abdomen। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ non-bilious vomiting। Next, which is the treatment of choice for congenital hypertrophic pyloric stenosis? Option A antibiotics, option B pyloromyotomy, অপশান সি অ্যানালজেসিক, অপশান ডি গ্যাস্ট্রেক্টমি। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান বি পাইলোরোমায়োটমি। নেক্সট কোশ্চেন, রিকারেন্ট regurgitation and vomiting in the first year of life may occur due to option A constipation, option B gastric ulcer, option C gastroesophageal reflux, option D হাজপাং ডিজিজ। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি gastroesophageal reflux। নেক্সট, congenital absence of ganglion cell in the submucosal and mesenteric plexus of the distal intestine is known as option A congenital hypertrophic pyloric stenosis, option B হাজপাং ডিজিজ, অপশন সি টার্নার সিনড্রোম, অপশন ডি গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি হাজপাং ডিজিজ। নেক্সট, হাজপাং ডিজিজ ইজ মোস্ট কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অপশন এ কনজেনিটাল হাইপারট্রপিক পাইলোরিক স্টেনোসিস, অপশন বি ডাউন সিনড্রোম, অপশন সি টার্নার সিনড্রোম, অপশন ডি টিবি। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি ডাউন সিনড্রোম। নেক্সট, প্রেজেন্স অফ ব্লাড অ্যান্ড পাস ইন দ্য স্টুল ইজ টার্মড অ্যাজ অপশন এ কলেরা, অপশন বি ডিসেন্ট্রি, অপশন সি অ্যামিবিয়াসিস, অপশন ডি মিকোনিয়াম। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি ডিসেন্ট্রি। নেক্সট,
What is the most common cause of death due to diarrhea? Option A vomiting, option B dehydration, option C abdominal pain, option D lethargy। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান বি ডিহাইড্রেশন। নেক্সট, concentration of sodium in WHO ORS is option A 75 millimole per liter, option B 80, option C 20, option D 110। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান A 75 millimole per liter। নেক্সট, in following which is not a feature of dehydration? option A dry mouth, option B presence of tear, option C skin pinch goes back slowly, option D restlessness। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান বি presence of tear। Next, most common cause of acute otitis media in children is option A streptococcus pneumonia, option B haemophilus influenza, option C corynebacterium, option D both A and B। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি both A and B। নেক্সট, a baby presents following feature: ear pain, irritability, excessive crying and pulling or rubbing the ear the baby is suffering from. Option A deafness, option B otitis media, option C sinusitis, option D pleural effusion। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি otitis media। নেক্সট, in a baby otoscopic examination is done to examine option A ear, option B eye, option C nose, option D oral cavity। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ ইয়ার। নেক্সট, হুইচ ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ কন্ডাক্টিভ ডিফনেস ইন চিলড্রেন? অপশন এ অ্যাকিউট ওটাইটিস মিডিয়া, অপশন বি ওটাইটিস মিডিয়া উইথ এফিউশন, অপশন সি রাইনাইটিস, অপশন বি লেবিরিনথাইটিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি ওটাইটিস মিডিয়া উইথ এফিউশন। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ অ্যাকোয়ার্ড serosanguinal hearing loss in children? option A otitis media, option B rhinitis, option C meningitis, option D labyrinthitis। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি meningitis। Next, excessively noisy breathing in children due to airway obstruction. option A wheezing, option B stridor, option C sneezing, option D coughing। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি stridor। নেক্সট, total lung capacity in a newborn is option A 100 ml, option B 150 ml, option C 500 ml, option D 350 ml। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 150 ml। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ সেন্টেন্স ইজ ফলস রিগার্ডিং হুইসিং সাউন্ড ইন চিলড্রেন? অপশন A it is high pitched whistling sound, option B it can be auscultated by the stethoscope only, option C it occurs due to partial obstruction of the lower airway, option D it is predominantly expiratory in nature। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি it can be auscultated by the stethoscope only। Next, in following which investigation is most commonly used for diagnosis of pulmonary infection? option A sputum examination, option B chest x-ray, option C complete blood count, option D tracheostomy। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান বি চেস্ট এক্সরে। নেক্সট, ইনকিউবেশন পিরিয়ড অফ নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া। অপশান এ 5 to 7 days, অপশান বি 1 to 3 days, অপশান সি 10 to 12 days, অপশান ডি 1 to 2 weeks। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান বি 1 to 3 days। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ইজ দ্য ফিচার অফ সিভিয়ার নিউমোনিয়া? অপশান এ ট্যাকিপনিয়া, অপশান বি কাপ, অপশান সি চেস্ট ইনড্রয়িং, অপশান ডি ফিভার। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি চেস্ট ইনড্রয়িং। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ইজ দ্য লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন? অপশান এ রাইনাইটিস, অপশান বি ফ্যারিঞ্জাইটিস, অপশান সি ব্রঙ্কিওলাইটিস, অপশান ডি মেনিনজাইটিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি ব্রঙ্কিওলাইটিস। নেক্সট, ইন ফলোইং which bronchodilator is more commonly used for nebulization in pediatric age group? option A theophylline, option B salbutamol, option C beclomethasone, option D nitroglycerin। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি salbutamol। নেক্সট, chronic suppurative disease characterized by destruction of the bronchial and peribronchial tissue is known as? option A bronchiolitis, option B atelectasis, option C bronchiectasis, option D pneumonia। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি bronchiectasis। নেক্সট, during infancy which is the most common cause of myocarditis? option A haemophilus influenza, option B streptococci, option C coccyx B infection, অপশান বি নিউমোকক্ক। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি কক্সাকি বি ইনফেকশন। নেক্সট, হেপাটোমেগালি, ফেসিয়াল ইডিমা, জুগুলার ভেন এনগর্জমেন্ট অ্যান্ড ইডিমা অন ফিট আর সাইন অফ? অপশান এ রাইট সাইডেড হার্ট ফেলিয়ার, অপশান বি লেফট সাইডেড হার্ট ফেলিয়ার, অপশান সি ফেলিয়ার অফ বোথ সাইড হার্ট, অপশান ডি নান অফ অ্যাবাভ। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান এ right sided heart failure। Next, in children which is the most common cause of acute rheumatic fever? option A staphylococci aureus, option B haemophilus influenza, option C group A beta hemolytic streptococci, অপশন ডি কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি গ্রুপ এ বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই। নেক্সট, ইন হুইচ এজ গ্রুপ অ্যাকিউট রিউমাটিক ফিভার মোস্ট কমনলি অকার্স? অপশন এ 0 to 5 years, অপশন বি 5 to 15 years, অপশন সি
2 to 8 ইয়ার্স, অপশান ডি 10 to 25 ইয়ার্স। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান বি 5 to 15 ইয়ার্স। নেক্সট, ইন ফলোয়িং অল আর দ্য মেজর ক্রাইটেরিয়া ফর ডায়াগনোসিস অফ রিউম্যাটিক ফিভার এক্সেপ্ট অপশান এ কার্ডাইটিস, অপশান বি আর্থ্রাইটিস, অপশান সি প্রিভিয়াস রিউম্যাটিক ফিভার, অপশান ডি কোরিয়া। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি প্রিভিয়াস রিউম্যাটিক ফিভার। নেক্সট কোশ্চেন, who suggested the guidelines for the clinical diagnosis of acute rheumatic fever? Option A, Dr. T. Duckett Jones, option B, Robert Koch, option C, Lance Steiner, option D, Michael Smith। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান এ, ডক্টর টি ডাকেট জোন্স। নেক্সট, অ্যাজ পার ডক্টর টি ডি জোন্স, হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া টু ডায়াগনোস অ্যাকিউট রুম্যাটিক ফিভার? অপশান এ, প্রেজেন্স অফ ওয়ান মেজর সাইন, option B, presence of 2 major and 2 minor sign, option C, presence of 1 major and 4 minor sign, option D, presence of 1 minor and 1 major and 2 minor sign in the presence of essential criteria। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান ডি। নেক্সট, ইন ফলোয়িং হুইচ ইজ দ্য কমনেস্ট ম্যানিফেস্টেশন অফ acute rheumatic carditis? Option A, ventricular hypertrophy, option B, mitral regurgitation, option C, systolic thrill, option D, atrial hypertrophy। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, mitral regurgitation। নেক্সট, ডিউরিং ফিটাল লাইফ বাই হুইচ স্ট্রাকচার ব্লাড ইজ এন্টার্ড ফ্রম দ্য রাইট এট্রিয়াম টু দ্য লেফট এট্রিয়াম? অপশন এ, প্লাসেন্টা, অপশন বি, ডাক্টাস ভেনাসাস, অপশন সি, ডাক্টাস আর্টেরিওসাস, অপশন ডি, ফোরামেন ওভেল। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি, ফোরামেন ওভেল। নেক্সট, in a neonate, blood flow through the ductus venosus disappears. Option A, on the first day postnatal life, option B, on the 4th day, option C, on the 7th day, option D, just before birth of postnatal life। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি, on the 7th day of postnatal life। Next, patent ductus arteriosus is an abnormal communication between option A, pulmonary vein and inferior vena cava, option B, pulmonary vein and superior vena cava, option C, pulmonary artery and aorta, option D, pulmonary artery and pulmonary vein। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি, pulmonary artery and aorta। Next, in following which event does not happen in a baby after the birth? Option A, closure of foramen ovale, option B, closure of ductus venosus, option C, closure of OD sphincter, option D, closure of ductus arteriosus। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি, closure of OD sphincter। Next, in following which is a cyanotic congenital heart disease? Option A, arterial septal defect, option B, ventricular septal defect, option C, patent ductus arteriosus, option D, pulmonary stenosis। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি, pulmonary stenosis। নেক্সট, নর্মাল ব্লাড প্রেশার অফ এ বেবি অফ 1 year এজ ইজ অপশন এ 120/80, অপশন বি 140/90, অপশন সি 100/60, অপশন ডি 60/30। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 100/60। পেডিয়াট্রিক নার্সিংয়ের পার্ট 1 আজ এই পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের আপকামিং এক্সামের জন্য হেল্পফুল হবে। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শিগগির চলে আসবো। টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল।